气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, what's up? It's time for Daily Hakka on ICRT. Hello， 你好，大家好，我係 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Ling。Joseph，每年你公司有簽到嘅同事嗎？有什麼樣的同事？很多同事，還可以，都很好共事的同事，30-40位了。哎呦，懂好啊！今天要教跟公司同事有關的詞，是不是？係啊。Okay, how do you say colleague 同事？同事。同事，而且常常我要跟這個同事去提案。順便教我們一下好怎麼說？我和企劃部同事去提案好了。嗌老計劃部同事。嗌老計劃部同事。去提案呢？去提案呢？嗌老計劃部同事去提案呢 ？Cool, now I know how to say that in Hakka. 可能要介紹同部門的同事，就會說，他是我同部門同事。佢係嗌。佢係嗌。胸部門同事。胸部門同事。Cool. Let's review these terms. Again, colleague 同事。同事。同事 and then planning department 企劃部。計劃部。計劃部 and then 提案 proposal。提案呢？提案呢 And there you have it. Another round of Daily Hakka. 什麼大家？漢字say張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.